thought-provoking address. Your words have not only inspired our students, but also strengthened our commitment to quality education. We are truly grateful for your guidance and blessings. Welcome him a big round of applause. శ్రీ జి నాగేశ్వరరావు గారికి మరియు శ్రీ జి వెంకట ప్రసాద్ గారికి మరియు శ్రీమతి జి నందిని ప్రసాద్ గారికి ఈ ఆహ్వానం చీఫ్ గెస్ట్గా నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషిస్తాను. టీచర్స్కి, ప్రిన్సిపల్కి, స్టాఫ్కి అందరికీ నా తరపున కంగ్రాచులేషన్స్. ఇక్కడ పెద్దలు నాగేశ్వరరావు గారు, రామచంద్రరాజు గారు అన్నీ ప్రతిదీ వివరంగా చెప్పారు. కాలేజ్, స్కూల్ భవిష్యత్తు గురించి ఏ రకంగా అన్నీ తీర్చిదిద్ద భవిష్యత్తులో ఉంటుందన్నదే అన్ని వారు చెప్పారు. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, వారు మేజర్గా అన్నీ కవర్ చేశారు కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఓన్లీ టీచర్స్ వీరిచ్చే ఈవేళ ఎంతైతే ఓపిక్గా టీచర్స్ అందరూ, ప్రిన్సిపల్ అందరూ టైం కేటాయించి చాలా ఓపిక్గా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ గురించి, చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంతేనండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for a beautiful speech. Now, there is a transition to the prize distribution. Every effort deserves appreciation and every achievement deserves recognition. Today we celebrate not just performances on stage, but excellence in dedication, discipline and determination. Now it's time for one of the most proud and inspiring segments for the evening, the prize distribution ceremony. These awards are a reflection of hard work, perseverance and the unwavering support of teachers and parents. We begin with academic excellence, a recognition of commitment, focus and a thirst for knowledge. The students have proven that. May I now request our chairman, Sir Sri Nageshwar Rao Garu, to come on to the dais to present the academic awards. మన స్కూల్ చూశారు, మన విద్యార్థులను గమనించారు, వాళ్ళకి అనిపించింది అనమాట ఈ స్కూల్కి ఏమైనా చేయాలని. ఇప్పుడే నేను మాట్లాడుతుంటే వారు మాట్లాడితే అడుగుతున్నాను అనమాట, మీరు దూరం వచ్చారు, మీరు మా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు, మా పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు, మా పిల్లలకి మా స్కూల్కి ఏమి ఇస్తారని అడిగితే వారు ఇప్పుడు అంటున్నారు టీచర్స్ అందరికీ హెల్మెట్స్ ఇచ్చారని తీసుకొచ్చానన్నారు. చాలా మంచి పని చేశారు. హెల్మెట్స్ అవసరము, చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రభుత్వం చెబుతుందంటే హెల్మెట్స్ లేకుండా ప్రయాణం సురక్షితం కాదు, మనం రోజు చూస్తున్న పేపర్లో అని చెప్తున్నారు. చాలా సంతోషం. అయితే వారిని అడిగాను, మీరు టీచర్స్కి చేస్తారు, మా విద్యార్థులకు ఏం చేస్తారని అడిగాను. అప్పుడు వారు చెప్పారు ఏం కావాలి చెప్పమని చెప్పారు. అప్పుడే వారిని అడిగాను, ఈ పాఠశాల నెక్స్ట్ ఇయర్ 7th 8th వస్తుంది కాబట్టి ఒక మంచి కంప్యూటర్ ల్యాబ్ పెడుతున్నాము, మాకు 40 కంప్యూటర్లతో మంచి ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పగానే వెంటనే 40 కంప్యూటర్లు ఇప్పిస్తా అన్నారు. కాబట్టి మనకి ల్యాబ్ స్పేస్ ఉంది, కంప్యూటర్లు కావాలి. ఆల్రెడీ మనకి 14 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, వారు 40 ఇస్తా అన్నారు. కాబట్టి వారికి మీ సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. వారి నోటి ద్వారా ఈ మాట అనౌన్స్ చేయమని అడుగుతున్నాను. సభాముఖంగా నాగేశ్వరరావు సలహా మేరకు మరియు పెద్దలు రామచంద్రరాజు గారు, శ్రీమతి నందిని మేడం గారు నాగేశ్వరరావు సలహా మేరకు కంప్యూటర్స్ తప్పనిసరిగా కోరిన టైంలో ఇమీడియట్గా అరేంజ్ చేస్తారు. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి వందే వందే వందే. I request Nageshwar Rao Garu to come to present the award to our academic excellence. Next from UKG, we call upon Satish Garu. Sir, confirm ye. Time.
Next, I call upon Rupasri from UKGB. Academic first. Rupasri from UKGB. I call upon Rupasri from first B. The parents are Prasad Garu and Sushmita Garu are requested to come on to the dais. Prasad Garu and Sushmita Garu. I call upon Shenvika Lakshmi Priya from second class, the academic first from second section. I request Rambabu Garu and Devi Garu to come on to the dais. I request Rambabu Garu and Devi Garu to come on to the dais. Request on Vanacharla Kiran Dipti from first A section. Next I request Tanukula Chandini to... Next I request Chenvika Lakshmi Priya from second class to come on to the dais for academic class first. Next I request Inukonda Rukmini from fourth class, academic class first. I request Krishna Garu and Aruna Garu to come on to the dais. మేడం గారు చూడండి అందరూ. I request parents Durga Rao Garu and Lakshmi Garu to come on to the dais. Next, from 6th class, the first prize, first academic excellence award goes to Inukonda Kushan Sandhi. I request Rambabu Garu and Devi Garu to come on to the dais. I request Rambabu Garu and Devi Garu to come on to the dais. Sir, Sir. They have only absent one day in the whole academic year. Only one day she was absent. Please give a big round of applause. Next we invite Balachandrudu from 5th class. Even Balachandrudu was absent only for one day through the academic year. Only ఒక్క రోజు మానేశాడు అంతే స్కూల్ మొత్తం సంవత్సరానికి. Even she was absent for only one day. Education is not limited to books alone. True learning shine in sports, arts, cultural from UKG A. I request Vishnu Prasad Garu and Jyoti Garu to come on to the dais. Next, Satish Saurya from UKG B section. I request Krishna Garu and Sandhya Garu to come on to the dais. Next, Pavani Sri from first A section. I request Ramarayana Garu and Sunita Garu to come on to the dais. So I got the award. తల్లిదండ్రులు త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. I request Satyapandu Garu and Satyamma Garu. Next prize goes to Felicity Satish Saurya. I request Krishna Garu and Sandhya Garu to come on to the dais. I request Krishna. Next, Venkata Muchesai from 3rd class. I request Pediraj. Next, we request Pediraj Garu and Nagalakshmi Garu to come on to the dais. Venkata Muchesai. I request Ramesh Garu and Rohita Garu to come on to the dais. Next, Parinayasri from 5th class. I request Srinivasa Rao Garu and Kumari Garu to come on to the dais. Srinivasa Rao Garu and Kumari Garu. Senior button. Sir, senior. Now, we are heading on to the drawing competition. The first prize goes to Gaushya Sri Valli from LKG. Sir. To the dais.
సార్ సార్ I request Sairam Garu and Jyoti Garu to come on to the dais. I request Sairam Garu and Jyoti Garu to come on to the dais. Next, Ande Navanit Sri Vittal from UKG B section. He stood second in the drawing. Next, Kottu Rakesh from first class, who stood first in the drawing competition. I request the parents Balasubramanian Garu and Muchavani Garu to come on. Please come on to the dais. సార్ Second in the drawing competition. I request Narasimha Rao Garu and Gayatri Garu to come on to the dais. I request Narasimha Rao Garu and Gayatri Garu. Next, Karim Setti Nityasri from second class, who stood first in the drawing competition. I request Shyam Babu Garu and Bhanu Garu and Hanuma Garu. I request all the class teachers to mind all the students, make them to sit in proper line. సార్ Koppineni Chaitanya Durga Sai from second class, who stood second in the drawing competition. B.V.K Garu to come on to the dais. Next, Tanukula Chandani from third, who stood. Next, Nambula Kirti Rishika from third class, who stood second in the drawing competition. Srinivas Garu and Padma Garu, we request you to come on to the dais. Srinivas Garu and Padma Garu. Srinivas Garu and Padma Garu are requested to come to the dais. Next we head up on to Nimmana Gautam, who stood first in the drawing competition. We request parents Ramesh and Manikumari to come on to the dais. Ramesh and Manikumari Garu, please come on to the dais. Next, Inukonda Rukmini from 5th class, who stood second in the drawing competition. Ramakrishna Garu and Aruna Garu are requested to come on to the dais. Ramakrishna Garu and Aruna Garu. Next, we head up on to Kirti Purnita Sri from 4th class, who stood second in the drawing competition. We request Gopi Garu and Prasanna Garu. Gopi Garu and Prasanna Garu are requested to come on to the dais. Next, Gubbala Jashwant Sai from 5th class, who stood first in the drawing competition. I request G. Srinivas Garu and Haimavati Garu. Srinivas Garu and Haimavati Garu, please come on to the dais. Next, Nambula Tulasi Lakshmana Surya Teja from 5th class, who stood second in the drawing competition. I request parents Srinivas Garu and Sri Padma Garu to come on to the dais. Srinivas Garu and Sri Padma Garu. Next, Pulaparthi Lakshmi Loshana Srivalli from 6th class, who stood first in the drawing competition. I request parents Sivasankar Garu and Haima Garu. Sivasankar Garu and Haima Garu. Next, moving on to Devarapalli Varun Tej, who stood second in the drawing competition. I request Narasimha Rao Garu and Mayuri Garu. Narasimha Rao Garu and Mayuri Garu. Next, we head up on to Slokas competition. At a very short time, they have really learned the slokas very well. The first prize goes to Donga Pavani Sri from first A. She stood first in the slokas competition. Ram Garu and Lakshmi Garu. Ram Garu and Lakshmi Garu, please come on to the dais. Ram Garu and Lakshmi Garu. Next, Karadi Lahitya from first A, who stood second in the slokas competition. Ram Munindra and Karuna Garu, please come on to the dais. Ram Munindra Garu and Karuna Garu. Next, Atala Anirudh Sivamahindar Naidu from first B, who stood first in the slokas competition. I request parents Narasimha Rao Garu and Gayatri Garu. Narasimha Rao Garu and Gayatri Garu. Next, Krutivanti Varshini from first B, who stood second in the slokas competition. I request parents Ranga Prasad Garu and Sushmita Garu. Ranga Prasad Garu and Sushmita Garu. Next, Gaddam Yagnashri from second class, who stood first in the slokas competition. I request Kumar Garu and Mariamma Garu to come on to the dais. I request Kumar Garu and Mariamma Garu to come on to the dais. Next, Gudala Jeekshita Sri, who stood second in the slokas competition. I request Venkat Rao Garu and G. Lakshmi Garu.
to come on to the dais. I request Venkatrao garu and Lakshmi garu to come on to the dais. Madam Yajnashri, Kumar garu and Mariamma garu are requested to come on to the dais. Kumar garu and Mariamma garu. Next, Ande Jahnavi Annapurna from 3rd class who stood second in the Slokas competition. I request Ramanjaneyulu garu and Rajaswamy to come on to the dais. I request Ramanjaneyulu garu and Raja garu to come on to the dais. Next, I request Paurala Navya Vinayasri from 4th class who stood first in the Slokas competition. I request parents Rangarao garu and Mamata garu to come on to the dais. Next, Paurala Deva Harshini from 4th class who stood second in the Slokas competition. Durga Rao garu and Bhavani garu. Durga Rao garu and Bhavani garu. Attala Naimisha Naidu from 5th class who stood first in the Slokas competition. I request parents Narsimha Rao garu and Gayatri garu to come on to the dais. Paurala Deva Harshini from 4th class. Durga Rao garu and Bhavani garu. Tangella Venkata Harshavardhan Kumar from 5th class who stood second in the Slokas competition. Srinivas garu and Swapna garu. Next, Koppineni Charan Sivakrishna. Slokas competition first prize. Ramanjaneyulu garu and Lakshmi garu. Ramanjaneyulu garu and Lakshmi garu. Potula Ravicharan from 6th class who stood first in the Slokas competition. Srinu garu and Banu garu. Srinu garu and Banu garu. Next, we move up on to the essay writing competition. రాముడు వచ్చాడు అమ్మ చూడమ్మా ఒకసారి సార్ ఓకే Next, we hit up onto the essay writing competition. Inukonda Kushan Sandeep from 6th class who stood first in the essay writing competition. Rambabu garu and Devi garu are requested to come on to the dais. Next, Mucharla Lalitambika from 4th class who stood first in the essay writing competition. Bhushanam garu and Lakshmi garu. Bhushanam garu and Lakshmi garu. Charan Sivakrishna, Fanisri, Venkata Muchesri. 3rd class, he stood second in the 2nd class essay writing competition. Pediraju garu and Nagalakshmi garu. Pediraju garu and Nagalakshmi garu. Electution competition. The first prize goes to Gubbala Bhavya from 4th class. Venkateshwar Rao garu and Devi garu. Venkateshwar Rao garu and Devi garu are requested to come on to the dais. Jahnavi Annapurna from 3rd class who stood second in the electution competition. I request Ramanjaneyulu garu and Rajeshwari garu. Ramanjaneyulu garu and Rajeshwari garu. Next, Velam Lakshmi Narsimha Kumar from 5th class who stood first in the electution competition. Durga Rao garu and Dhanalakshmi garu. Durga Rao garu and Dhanalakshmi garu. Koppineni Charan Sivakrishna from 6th class who stood second in the electution competition. Ramanjaneyulu garu and Dhanalakshmi garu. Next, we are heading up onto the Rangoli competition. Devarapalli Varun Tej from 6th class who stood first in the Rangoli competition. I request parents Narsimha Rao garu and Mayuri garu. Narsimha Rao garu and Mayuri garu. Next, Hemachandra Kumar comes into the dais. Tanukula Chandani from 3rd class who stood second in the Rangoli competition. Muchal Rao garu and Durga Devi garu are requested to come on to the dais. Muchal Rao garu and Durga Devi garu. Next, Nambula Kirti Rishika from 3rd class. Srinivas garu and Sri Padma garu are requested to come on to the dais. Srinivas garu and Sri Padma garu. Kirtana Srija from 3rd
class who stood second in the Rangoli competition. Nani Garu and Manga Devi Garu are requested to come on to the dais. Nani Garu and Manga Devi Garu. Joshni Sri from 3rd class. Joshni Sri from 3rd class who stood second in the Rangoli competition. I request parents Mohan and Mahalakshmi to come on to the dais. Now we are heading on to the tables competition where math meets magic. Kumar from 1st class who stood first in the tables competition. Ramanjaneyulu garu and Triveni garu. Ramanjaneyulu garu and Triveni garu. First, Chairman sir's wife Vidyaranya garu to come on to the dais to hand over the prizes to the winners. Please come on to the dais. Banacherla Kiram Deepti from 1st class who stood second in the tables. I request every parent to come first. Tvaraga ravalani korutunnam. Chamakuri Sonit 3 stage who stood second in the tables competition. I request Chinta Rao Garu and Pavani Kalyan Garu. Chinta Rao Garu and Pavani Garu to come on to the dais. Inukonda Shenvika Lakshmi Priya from 2nd class who stood first in the tables competition. I request Rambabu Garu and Devi Garu to come on to the dais. I request Rambabu Garu and Devi Garu. Next, the second prize goes to Sunkarapu Harika from 2nd class. Edu Kondala Garu and Durga Garu. Edu Kondala Garu and Durga Garu. Melam Sri Amareshwar. He stood first in the tables competition. Durga Rao Garu and Dhanalakshmi Garu are requested to come on to the dais. Kandulapati Fanishri Venkata Muchesai from 3rd class who stood second in the tables competition. Pediraj Garu and Nagalakshmi Garu. Pediraj Garu and Nagalakshmi Garu. Tirumani Balasri Valli from 4th class who stood first in the tables competition. Narasimha Garu and Mani Garu. Narasimha Garu and Mani Garu. Tirumani Tejashwini from 4th class who stood second in the mathematical tables competition. Jagadish Babu and Jyoti. Jagadish Babu and Jyoti Garu. Melam Lakshmi Narsimha Kumar, Durga Rao Garu and Dhanalakshmi Garu. Durga Rao Garu and Dhanalakshmi Garu. Addala Naimisha Naidu, who stood second in the tables competition. I request Narsimha Rao Garu and Gayatri Garu. Narsimha Rao Garu and Gayatri Garu. Next, Devarapalli Varundesh from 6th class, who stood first in the tables competition. I request Narsimha Rao Garu and Mayuri Garu. Tirumani Haripriya from 6th class who stood second in the tables competition. Krishnam Raj Garu and Lakshmi Garu. Krishnam Raj Garu and Lakshmi Garu. Kushan Sandeep from 6th class who stood first in the SJP quiz competition. I request Devi Garu to come on to the dais. Vaidani Vaishnavi from 6th class who stood first in the SJP quiz competition. Venkateshwara Swami and Venkateshwaramma. Venkateshwara Swami and Venkateshwaramma. Melam Chaitanya Maruti. I request Suresh Babu Garu and Sushila Garu. Suresh Babu Garu and Sushila Garu. Pulapati Durga Subramanyam. Durga Rao Garu and Muthyalamma Garu. Durga Rao Garu and Muthyalamma Garu. Soma Venkata Ishwar. SJP quiz competition first prize. Srinivas Garu and Pushpa Garu. Srinivas Garu and Pushpa Garu. Naimisha Naidu from 5th class. First prize in SJP quiz competition. Narsimha Garu and Gayatri Garu. Narsimha Garu and Gayatri Garu. Andraj Balachandrudu from 5th class who stood first in SJP. Venkateshwarlu and Ganga. Venkateshwarulu and Ganga Garu.
Likit Kumar Verma from 5th class who stood first in SJP quiz competition. Balakrishna Garu and Lakshmi Devi Garu. Balakrishna Garu and Lakshmi Devi Garu. Mohan Sri Sai Saran, SJP quiz competition. Srinivas Garu and Sarada Garu. Srinivas Rao Garu and Sarada Garu. Kashik Chandra from 4th class. Tataji Garu and Janaki Garu. Tataji Garu and Janaki Garu. Mokshita from 4th class. Mokshita from 4th class who stood first in the SJP quiz competition. Ramarao Garu and Pooja Garu. Ramarao Garu and Pooja Garu. Next, Pauralu Devaharshini from 4th class first SJP quiz competition. Durga Rao Garu and Bhavani Garu. Durga Rao Garu and Bhavani Garu. Inukonda Bhuvan Sanjeev from 4th class. I request Ramakrishna Garu and Aruna Garu. Leela Mohan from 4th class in SJP quiz competition. Veera Babu Garu and Satyaveni Garu. Veera Babu Garu and Satyaveni Garu. Pavan Nagamahendra. He stood first in SJP quiz. Ramakrishna Garu and Sesireka Garu. Ramakrishna Garu and Sesireka Garu. Devarapalli Yashwant Murali from 4th class who stood first in the SJP quiz competition. Hanumantu Addala Geeta Sri from 4th class who stood first in the SJP quiz competition. Subbarao Garu and Maranatha Garu. Subbarao Garu and Maranatha Garu. Vanacharla Kirandipti from 1st class. Vanacharla Kirandipti from 1st class. Now I request our founder and correspondent G. Nandini Prasad ma'am, the founder and correspondent of Sri Vidyaranya Bharatiya Vidya Kendram to come on to the dais and speak. మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. మనం ఏదో తింటే కడుపు నిండుతుంది కదా, కానీ మనసు ఎట్లా నిండుతుంది? మనకి మంచిగా అనిపిస్తే. ఇవాళ నా మనసు నిండిపోయి పొర్లిపోయి ఎవరైతే ఇది ఆలోచనో ఆయన వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది, ప్రసాద్ వరకు. అంత మనసు నిండిపోయింది. ఇంతకుముందు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు చాలా చెప్పారు, సో నేను రిపీట్ చేయదలుచుకోలేదు. మన చీఫ్ గెస్ట్ లాగా చిన్నగానే చెప్పుదాం అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాగేశ్వరరావు గారు ఫర్ యువర్ ప్రామిస్ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్. అండ్ అక్కడ హైదరాబాద్లో మూమే గీ శక్కర్ అంటారు. ఎవరైనా ఏదైనా మంచిగా అవుతుంది అని చెప్తే తుమారే మూమే గీ శక్కర్ అంటారు. ఆప్కే మూమే గీ శక్కర్. 12th క్లాస్ వరకు వెళ్ళి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్స్ వచ్చి దానికి కావాలన్నట్టు మీరు అన్నట్టు టీచర్సే కాదు పేరెంట్స్ నుంచి కూడా చాలా సపోర్టు. ఏదైతే మేము చూసామో 1 yearలో అది డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగా ఉంటుంది, కళ నిజమైనట్టు ఉంటుంది. అండ్ అది నిజం కావడానికి చాలా వరకు మెయిన్ పాత్ర B.V.K. దాన్ని మనకి లింక్ చేసిన రాజు గారిది అండ్ ఇట్లాంటి సపోర్ట్ చేసే మన చీఫ్ గెస్ట్ వాళ్ళ దాంట్లో. అండ్ మెయిన్గా ఆ ట్రస్ట్ ఏదైతే నమ్మకంతో మన పిల్లల్ని అందరూ మీరు తీసుకొచ్చి ఈ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డియర్ పేరెంట్స్. అండ్ నాకు మనమే మెచ్చుకోవద్దు, కానీ నాకు పిల్లల్లాగానే టీచర్స్.
My dear teachers, I invite you all onto the stage. Please come to the stage. Dear teachers, Raju, Kiran, and also support. ఆయమ్మలు ఎక్కడున్నారు? ప్రసాద్, కిరణ్, మన పిల్లల్ని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చే డ్రైవర్స్, వాళ్ళని అటు ఇటు. ఇదో నాగేశ్వరరావు గారు పొంగిపోయి ఇంకోటి ఏదో అనౌన్స్మెంట్ అంటున్నారు. అదేదో చాలా మంచిదై ఉండాలి. ఒక బస్సు అయిపోయింది, ఇంకో బస్సు అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే భారతీయ విద్యా కేంద్రంకి ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది. ఎవరికైనా సరే 10th క్లాస్లో 590 మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే ఆ స్టూడెంట్కి B.V.K 10,000 రూపీస్ ఇస్తుంది. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి 590 మార్క్స్ వస్తాయో అంతమంది స్టూడెంట్స్కి 10,000 ఈచ్ ఇస్తాం. ప్రతి ఒక్కరికి 10,000 రూపీస్ ఇచ్చేట్టుగా భారతీయ నిర్ణయం తీసుకుంది. అది మన స్కూల్ కూడా అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఎవరైతే 10th క్లాస్ వస్తారో ఇప్పటికే వాళ్ళు తయారు చేసి టీచర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, టీచర్స్ బాధ్యత తీసుకొని 10th క్లాస్లో మన స్కూల్ పిల్లలకి 590 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ రావాలి అనేది మనం ప్రయత్నం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. అగైన్ ఒక పక్క టైం అయిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళ ఉత్సాహం చూసి అసలు కాదు అనలేకపోతున్నాము. నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళకి ట్రైన్ ఉంది పట్టుకునేది, కానీ వదులుకోవాలని కూడా అంటున్నాము. మా పిల్లలన్నీ పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే నాకు ఒక 15-20 డేస్ బ్యాక్ రాజు మన ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేసి మేడం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము అన్నారు. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు కదా అని ఆశ్చర్యపోయాను. ఒక 15 దాని వెనుకున్న కృషి, ఇంతకుముందు మన గెస్ట్ అన్నారు కదా, టీచర్స్ కృషి కనపడుతుంది. అందుకని మనము టీచర్స్ బాగా చేశారు, మన పిల్లలు బాగా చేశారు అన్నది. థ్యాంక్ యూ టీచర్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇదంతా మీ కృషి అండ్ వీ నో కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. Now I request Mrs. Somaraju garu to come on to the dais to hand over the prizes to the winners. Now I request Mrs. Somaraju garu to come on to the dais to hand over the prizes to the winners. Ma'am, please come on to the dais. Let's give her a big round of applause. ఒక్క నిమిషం దేవి, వీళ్ళు మళ్ళీ నాకు చెప్తున్నారు. కానీ నాతో పాటు స్టేజ్ మీదకి చాలాసార్లు వచ్చాడు, గ్రౌండ్లో కలిశాడు. మీరు ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇద్దరు బెస్ట్ స్టూడెంట్. Sandeep, we are very, very happy and proud to announce this. Where are you, Sandeep? Come running. ఇంకెవరైనా ఒక్కరికే కాదు, బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇయర్గా ఉండాలి, చాలా మంది కావాలి. కంగ్రాచులేషన్స్. సర్టిఫికేట్ మేడం పట్టుకోండి, మేడం గారు పట్టుకోండి. Congratulations, Kushan. Many more to go. Next we move on to the prize. From boys, the first prize goes to Amareshwar. మేడం గారు. Jashwant. M. Jashwant. దేవి. The third prize goes to Bhuvan Sai. Third prize goes to Bhuvan Sai. Next, running race for the girls, Jansi Devi. M. Jansi Devi. Tejashwini. Jansi wait. నెక్స్ట్ పంపించమ్మా.
Jansi Devi, Tejaswini and Chirishma. Jansi Devi, Tejaswini and Chirishma. మేడం గారు ఒకసారి చూడండి. Next boys, Narendra Kumar, Harshavardhan and Hirana Kumar. మేడం గారు Narendra Kumar, మేడం గారు Harshavardhan and Hirana Kumar. మేడం గారు సరే ఇలాగ అమ్మాయి చూడండి కనీసం తలగేట మేడం ఒకసారి చూడండి మేడం. Next we head up onto the pair walk from third class. Jatin and Manikanta, they won first prize. Jatin and Rutvika, third prize. మేడం గారు మేడం గారు ఇది వెళ్ళిపోకట్టండి పండి మేడం గారు Ishan and Pavan Naga Mahendra. మేడం Second prize goes to Yashwant and Uday Shankar. Yashwant Murali and Uday Shankar. Third prize goes to Neha Sri Nandini and Hoshi Sai. ఇది ఫోటో తీయించుతలా ఉంటాయి నువ్వు ఆగు తగ్గింది మేడం గారు సార్ మేడం ఇది చూడండి. మేడం గారు ఇద్దాం మేడం గారు పేరు బలం స్కూల్లో చూడండి మేడం 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 ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను అవుతుంది ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాను. చూడమ్మా మేడం గారు Ball shooting prize. The first prize goes to Komali from third. మేడం ఒకసారి పట్టుకోండి మేడం గారు మేడం Next, we move on to the foundational games, the play school running competition. The first prize goes to Rishikesh. Rishikesh. Second prize goes to Hiranya. Rishikesh, Hiranya and Virat. Rishikesh, Hiranya and Darshan Virat. Hitasri and Hiranya. Hitasri from play school. రెడీ లేదు వెళ్తున్నారమ్మా Next, Darshan Virat. Darshan Virat. అందుబాటులో లేకపోతే వెళ్ళలేదు వెళ్ళి వెనక పంపండి Shanmukasri. Next we move on to nurseries running race. మేడం వెళ్ళాలి ఏం వెళ్ళాలి చూడమ్మా Kasi, Visalakshi, Saranya. ఏమో ఒకసారి ఆగండి అండి డయాస్ చూస్తున్నాను ఏమన్నా ఇక్కడ పైన ఎక్కేస్తాం Hiranya. Hiranya, 2 prizes. మేడం గారు మేడం గారు Jessica, ring game first prize. ఏమి తెల్లగా ఎగిలింది కొడుకున్నా
Kasi Visalakshi Saranya. Kasi Visalakshi and Saranya. Teja Satya Tribhuvan and Venkata Naveen. Teja Satya Tribhuvan and Venkata Naveen. Madam. Third prize. Kasi Visalakshi Saranya, Teja Satya Tribhuvan and Venkata Naveen. Next we move on to the frog jump. The winners are Anisha and Divija. Anisha and Divija, Teja Satya Tribhuvan and Hanish. Teja Satya Tribhuvan and Hanish. Hanish. Madam. Madam. चल बोलिए ना और थोड़ा बाकी पूरे भाई तेजी ठीक रहा Next we move on to LKG running race. Suhasini Gaushya. Suhasini and Gaushya. From girls and from boys, Charan Paul and Nanda Vinayak. Charan Paul and Nanda Vinayak. Monica. Frog jump from girls, Sudiksha Valli and Sharanya. Sudiksha Valli and Sharanya. Boys, the first prize goes to Varun and Tejans. Madam. Gausha, boys Charan Paul and Nanda Vinayak. Charan Paul and Nanda Vinayak. Varun and Tejans. Girls Sudiksha Valli and Sharanya. Boys Varun and Tejans. I request parents to take your seats. Parents కూర్చోవాలని మనవి చేస్తున్నాం. Second, Charan Paul first. Next, frog jump girls Sudiksha Valli and Sharanya. Varun and Teja, Shenvika and Suhasini. Shenvika and Suhasini. From boys, Devans and Varun Tej. Devans and Varun Tej. Second. Nursery and LKG ring game. First prize goes to Shenvika and Suhasini. Shenvin Tej. Now we move on to the second felicitation to the guest of strength and commitment to value-based education. Continue to inspire us every single day. Let us stand proud and applaud this remarkable leader. I now request governing body to come on to the dais. To felicitate Nandini ma'am. Now we forward to honor a personality whose constant guidance strengthens our institution.
Sri Nageshwarrao garu and Mrs. Vijayalakshmi garu. May I now request governing body and the dedicated and committed members to kindly come forward for the felicitation ceremony. Now I request Samskara Kendram teacher garu to come on to the dais. Ma'am, please come on to the dais fast. Madam, one more. Let's give a big round of applause. Open competition. Om Chachitananda Rupaya Namostu Paramatmane Jyotirmaya Swarupaya Vishwamangalyamurtaye Tatri Panchabhutani Rahaloka Swastata Visamakala Sasailesha Sada Kulvantu Mangalam Ratnata Gautamadam Himalaya Kiritini Brahmadashmi Ratnajam Vande Bharatamatam Mahendyo Malayasasya Devatatma Himalayam Devaivata Govindyo Ishaya Vaistata Ganga Saraswati Sindhu Brahmapurasya Gandaki Kaveri Yamuna Krishna Godavarani Ayodhya Madhura Maya Kashi Kashi Avantika Vaishali Vaishali Puri Rakshasiragaya Payotaha Patali Putram Vijayanani Chairopadistata Ramayanam Bharatam Cha Gita Saraswami Cha Nilamasi Pitaha Guru Gandha Satam Giraha Yajayamanihi Sesha Saddayoli Sainada Arundatyana Suyasha Savitri Janaki Sati Draupadi Kannadi Gargi Veena Durgavati Nata. Thank you. Thank you, children, for this spiritual uplifting presentation. Next, we invite. ఇంకొంచెం పేషెంట్స్తో ఉంటే కనుక మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ చేసేయచ్చు. అప్పటిదాకా Talented girls of class 3 to present a vibrant dance performance. అమ్మా అమ్మా నాకివ్వవా ఫోను, నేను రైమ్స్ చూస్తాను. ఉండండి రా, అస్తమాను ఫోన్ పోయి చదువుకోండి, వెళ్ళండి. అమ్మా ఇస్తాను లేదా? మేడం మరి తప్పు కదా, అమ్మనలా ఎదిరించచ్చా? అమ్మ చెప్పేది కూడా మీ మంచి కోసమే కదా. అమ్మ నాన్న దేవునితో సమానం. మరి వీళ్ళమ్మకి సారీ చెప్పండి. సారీ అమ్మా. అయినా ఫోన్లు ఎందుకురా, చక్కగా మన పొలం దగ్గరికి గోదావరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకున్నాం పదండి. పైరులు పలకరించగానే పులకరించుతుంది నా ఒళ్ళు. పక్షుల అరుపులు
పూర్వకాలం నుండి భారతదేశం Elevation. Let us now welcome our youngest performers from nursery for a delightful dance. For our tiny performers. Next, we invite the enthusiastic students from LKG to present their energetic dance.